wa popagano mo badireding ba yone fa bua kwa maitsong ao moeteledipele wa tsa khiro mo companying eo Melinda King a re dikgaisano tse di ne di rotloetsa gape le mowa wa go aba go amogana dikitso le go itshidila mmele. And Beyond Life looks at holistic wellness, not only mental wellness, a learning mind, a well mind. Mo komponeng ya rona ga ra itebaganya fela le botsogo jwa tlhaloganyo, re rotloetsa gore go ne le go iketla mo moeng, go nna le mowa o kgonang go amogela dithuto tse dišwa o nang le kagiso. Re eletsa gape le go rotloetsa mowa wa go aba. Tsela e nngwe fela e re ka dirang gore re age lefatshe le le botoka ke fela fa re dirisana mmogo go dira pharologano mo tshomarolong ya tikologo le mo merafeng e re tshelelang mo go yone, ka gore seo ke motheo wa komponi e. Conservation and communities, because that is why this company was formed. And so it's all about And Beyond Life Move or And Beyond Life. Lenaneo la rona le rotloetsa bodiredi go tsaya karolo e ka tswa ile go aba go amogana dikitso kana go dira pharologano epe fela. Babereki ba ka ikgathela go tsenelela metshameko ya kgwele ya dinao kana go tsenelela moopelo wa dikhwaere. That will leave ultimately the world in a better place. Bani ba kgaolo ya Okavango East ba amogetse ba bo ba galaletsa mahoko a duleng ka tona wa madi ebile le mothusa tautona Renda ba gaolathe ha thomamisa gore tsela ya Mohembo Gudigwa le yone ke ngwe ya ditsela tse di tadirwang mo ngwageng wa madi wa 2025-2026. Megadi kgang wa BTV News ko kgaolong eo Tiny Tshukudu o na tsamaya le kgaolo go uta maikuto a bone mabapi le se. Tsela ya Mohembo Gudigwa e dikilometara tse di 160 ke dingwe tsa ditsela tse di ntseng di saletse ko morago go dirwa. Badirisi ba tsela ba ntse ba sokola thata bogolo jang ka nako ya dipula ka ya sa tsamaege gotlhelele. Banni mo kgaolong ya Mohembo East ba re mafoko a ga Rendaba a ba tlhatsweng ngati ka jaanong matshelo a bone a tla tokafala ka jaana ditlamelo di tla ta go go bone. Mme ebile gape tsela yone e ka re tisetsa bagwebi le rona ka re tisetsa building material shop tse ile gore we re ka bona di material ka madi a botoka baagi. So re le bogela mmuso mo sha gore ire o simolola o tsena mo setilong o be o tsaya tsela e le selo ka thwaga. Tsela e maswe re la pile gore a ngwana ne ke taka kolo ya me ke tugetse ko mokgatsha go maswe ka re borra ditšhendara ba ka ba neela ka bonako ela ba dira tsela ga ra bolo e malaka 7 ko betsa. Just said there's money grant for this road. Ke sa tswa go utlwa gore tsela ena e filwe madi ke tsa gore se se tla dira dilo motlhofo ka gore re ntse re sokola dingwaga tse 5 tse di fitileng re ntse se sa dire sepe mo tseleng re tirela ke go bankanya dikoloi jaaka o bona seemo sa base e. Terrible. It's every day we get to the destination we are fixing. Le fa go ntse jalo mokwaledi wa Shaka wa Gudigwa Route Association a re selelo sa batho le go senyega ga dipalamo tsa setšhaba go tla fokotsega. Senyego sa tsela sa se go mola se utlwisa botlhoko bogolo jang mo go rona ba kgwedi ba ya transport ga re le ka go thusa batho ya go thusega and ke na le ke itumela ga ke go tita dirwa ka gore gongwe setšhaba se tlile se kgoboka dikgomega dikoloi tsa rona di zone go sena go bapala mae go sena go fokotsega ka gore a ke re tla tsamaya go tseleng e siameng le go shwa dikoloi go fokotsega. Tsela e ya Mohembo Gudigwa ke nngwe gape ya ditsela tse di botlhokwa thata ka jaana mafelo a kwa boseja a na le diphologolo tsa naga ka jalo se se raya gore bajanala jaanong ba tla tsamaya ba phuthulogile. Tiny Tshukudu, BTV News, Mohembo. Arlo dimela tsa mahatsha le motho wetso se tlhopha sa baagi ba tropo ya Bukavu ba ne ba supa boitumelo fa batlhabani ba M23 ba ne ba goroga kwa bogareng jwa tropo eo ka go opela le go ba galaletsa. Se tla morago ga tlhaselo e mo go yone ditsuru tseo di neng tsa gapa tropo ya Goma kwa Kivu go begwa fa masole a Congo le a Burundi a na boela morago go tswa kwa dikagong tsa sole tsa Bukavu. Go ile ga nna le dipego tsa go thuntshiwa le go thubiwa ga mafelo a polokelo ya dijo tsa lekgotla la mafatshe la dijo la World Food Program le mabenkele a magolo. Bontsi jwa mebila ya toropo eo e ne e sena metsamao ya batho ba ne ba tshebetse mo malwapeng a bone. Moemedi wa lekgotla la ditšhaba Antonio Guterres o kopile gore ntwa eo
e potlakelwe go emisiwa. be re swara gone go motho etso re go tshameka. tlakelele boge ba gaetso mothoetso madumeng ka mogela ka dikgang tsa metshameko tso di simologa dire women candidate master Maya Utimile le Aubako Kagiso ke bone ba fenye ba gaisano ya re ba bona high youth chess championships 2025 ene e tshegeditswe kwa Singwa Primary School kwa Mochudi gaisano e ine ile ya basetsana le basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga le 16 re tlotsefatso malepa ka pego. Khaisano e neng tsene ke batsamiki ba feta 60 women candidate Maya Utumile go dula ka tse ditsididi mo letlhakore la basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga le 16 a sena go fenya metshameko e le mene a tshameka maleka le mangwe mme a latlhagelwa ke motshameko o le mongwe go kokwanya dintlha tse 3 tse di mo fileng phenyo. Everyone in the section played very well. It wasn't easy to win some of the games. Go ne go se motlhofo go fenya ka jana khaisano e ne le mašetla. Ke ithutile go le gontsi mo motshamekong o nthathegetseng. What I've learned is that we shouldn't underestimate or overestimate opponents because that messes with the psychology, and chess is a very psychological game. Mo letlhakore la basimane le ne le thata ya lentswe Kagiso Aubako go fetogile mampudi a sena go fenya metshameko ya gagwe yotlhe e le 3 go bona dintlha tse 3. Le go tlwaela gore go na le tournament ya re ba bona ha e be ke simolola go traina ile ke tla kwana be ke bona gore go na le competition la ntla ke totalize di game tsotlhe la mo tournament. Le tlhakore la basimane ba dingwaga tse di kwa tlase ga le 10 ama ka bo ya one ke ene mo fenyi a sena go fenya metshameko ya gagwe yotlhe e le 7. Strategy was simple. Ke tsene mo motshameko maikaelelo e le go nna le kelothoko ke bo ke le ka bojotlhe go sireletsa king ya me. Protect my king. Re lentso go sumana ga dipula ka malatsi a khaisano e go nnile le sabe mo dipalong tse di butsana tsa batshameki le khotale la re le itumeletse ka fa khaisano e tsamaileng ka teng. The tournament was successful though the turnout in nearly botata because of the weather. We expected some kids maybe from the surrounding places like Bogabaroni, Molepolole, Bogabani. They didn't come because of the issues of Pula. Only center at Pedi, Elionrike, Singwa primary, Our Lady primary. Tata, our intention is to go as far as Bosoronga, Shakawe, Bokasani, Botsabong, Bokang, Buhukunzi. Coronel Center of like I'm saying, challenge kemat. These are the things they already did wrong. Le problem le center let's say Madong a mangwe la bosagaisi o fentse letlhakore la under 12 boys fa rurusa motshegwa a fentse la basetsana banya ka bo yone le se bagankele ke ba fenyi ba under 8 fa ke fentse mo go motsi le Melisa Utumile ba fentse mo letlhakore la under 14 fa morei a one le go itse modimo ratladi ba fentse mo letlhakore la under 18 tsegofatso malepa PTV Sport Mochudi. Rabone kunofu ke mampudi wa khaisano ya monongwaga ya lebelo la dibaesekele ya tsela riders a sena go fenya mo lebelo leo mona la 120 kilometers monakong ya 3 hours 32 minutes and 17 seconds mo lebelong le leneng le tshegeditswe ko otse ka Sontaga a re utlwe kgomotso sefako ka pego. Lobelo leo le bolle thata ka le ne le bata kelothoko le botsipa jo bo go godimo ntateng ya pula ya medupi fela Kunofu le bapagami ka ene ba ba fapanela ketapele mo dikarolong tsa ntha tsa lobelo go tswa kotse go feta ka metsa mogobane ranaka ntlantle go boa ko motseng wa Kanye mofenyi wa di-nationals mo letlhakore la bapagami ba dibaesekele ba botlana Kunofu o na tswelela eteletse pele go boa go fita a fetsa lobelo mo nakong ya ura tse 3 le metsotso e 32 go nna mofenyi wa kgaisano eo. The race from the beginning, it was pretty okay, but the pace was really high up until... Lobelo le ne le siame fela go tswa ko ntheng. Go ne go le thata fa go palamela. Fela go irile go tswa fo. Ke ne ka etella pele go fita ke le wetsa. Ke itumeletse ka fa ke dirileng ka teng. And drop most of my
competitors, and up until Kanye, and all the way back I was alone until the team junction again. I got caught up by another teammate. Sorry. Letlole Sebonego o fentse lopelo la 90 kilometers mo nakong ya 2 hours 46 minutes and 11 seconds a latelwa ke Pako Mogotsi ka 2 hours 46 minutes and 39 seconds fa o ntlametse Maswabi a wetse mo go a boraro ka 2 hours 46 minutes and 42 seconds. That was extremely hard. Lebelo le le ne le thata o ntametse o ne a tsaya keta pele mme ke ne ka netefatsa fa a sa nka toge thata ke ne ka kgona go mo tshwara ebile ka mo feta go nna mofenyi phenyo e ntisa moko ka jana go supa fa ke tokafaditse nako ya me. At the hill, and I managed to catch Ontlamitsi just before the finish line. Yeah, I started the race well. I was in front for 90% of the race. Ke simolotse lebelo sente ebile ke ne ke eteletse pele lobaka le lele fela mo tseleng fa re boa ke ne ka lapa ke lemogile gore seo se dirilwe ke gore ga ka ikatisa sente. Feeding and also I just didn't feel good today. I think my preparation for the race was not good. Lebelo la 60 kilometers la gapilwe ke Gilbert Lekoba a sola morago ke wa batho kwele le la baneng Nthompe mo go bobedi la boraro ka tetelano eo. Simphiwe Potongwane o fentse lebelo le mo letlhakore la banana mme ma bobedi a gapilwe ke Maiketha Mathaha fa mo Matebo a wetse mo go a boraro. Lebelo la monongwaga le ne le ngokile bapagami ba le 54 ba le 14 mo go bone e le bomme. Khomzo Sefako, PTV Sport. Otse o maitekong a go tlhabolola motshameko wa table tennis mono ga ile go tla le le ka metseng wa motshameko o la BOTSWANA Table Tennis Association le rometse bakatisi ba le babedi mo motshameko o go tswa mo lefatsheng leno go ya kwa Tunisia kwa batla tsayang karolo mo dituntshong tsa bakatisi tsa level 3 bobedi jo jwa ga boitshwarelo botale le ke a leboga kitseng ba tseneletse dituntso eo morago ga go atlega mo go tsa ITTF level 2 ka somolelekwa ka pego. Itutunso e ya ITTF level 3 ke engwa tse di dirisiwang ke lekgotla le le okametseng motshameko wa table tennis wa Aforika go nnosa bakatisi ka dikitso tse di farologaneng se le tsela go thabolola motshameko o mono gae. Ha re lebeletse growth ya rona it means a lot. Re lebeletse gore gonana re ntse re le mo level 2 le maduo a rona a ntse a se a khatisang. That is why gompieno re le ka gore re advance re le one ba katise ba rona re ba advance re ya ka last year we had advanced our empires. We are trying by all means gore re match up the level tse tsotlhetse le batshameki. We believe gore one of the 2 coming years the be re ba tsere rena re ba isa yelo ka Coast Academy go eleng gore re na la academy teng e re sa nne tumalone gore ba re thuse to enhance yone performance ya batshameki ka Coast Academy. Butale ke mo ka tswa stopper sa ra bona ha samabela pudi le dithopa tse di potana tsa setšhaba fa ke itseng e le mo ka tswa stopper sa dithuba ruba mme bobedi jo bo supile fa itutuntsho eo e le botlhokwa mo go bone ka jana e taba fa sebaka sa go ntsha batshameki ba thwathwa. The course will be focusing mainly on high level players, that is your elite players. And we are hoping that from that course we'll be able to get the necessary skills and techniques that you can apply to our players back home, more especially at club level, because for you to have a national team, obviously, you need to have well-trained, well-drilled players from club level. So we are hoping that we should be able to acquire the necessary skills and we'll be able to apply them coming back home. The importance of attaining this certificate ke gone ya la gore ke nne le a better knowledge of the game of table tennis, whereby we'll be learning the advanced techniques, strategies, new things. Like I will be interacting with a lot of coaches, which I believe ke yone the platform where we'll learn how, especially the modern world or the modern countries, ba producing a lot of good players compared to us in Africa. So hela this level of coaching ka ngwetsela hela ke kareng eta re butse ditlhaloganyo in a way so that we could also improve the game of table tennis in our country. La bofelo itutuntswa ITTF level 3 e segetse mo kgaolong ya Aforika jaaka ngwaga 2016 ya monongwaga e simolotse kgwedi eno ya Thakole
le 13 mme e tla wela kgwedi eno e le 20. Kagiso Morele kwa PTV Sport Gaborone. Morara Kagiso Morele kwa re tlisa go bokhutlong ja dikgang tsa rena tsa aura ya bosupa mosong ono wetso ka jana le kana go tsotle ikanya rona mosokio. I'm very delighted to be here as this event represents a pivotal milestone in advancing our commitment to freedom of expression, public discourse, and dissemination of information in line with the principles of media ethics and law. Ladies and gentlemen, I'm hopeful that UB Radio FM will serve as a bridge between academic research and the general public, translating complex ideas into practical knowledge that is beneficial to the society at large. It should be a space where students develop essential skills in communication, journalism, and broadcasting, preparing them for careers in the media, public relations, and related fields. The UB Radio will also serve as a gateway that links the university and its stakeholders, while serving as a platform that disseminates a wide range of messages, such as the national development initiatives, cultural heritage, and civic education, thereby fostering a well-informed and engaged citizenry. Distinguished guests, let me emphasize that education is the cornerstone of national development, and a university like this must be at the forefront of educational transformation. Our government advocates for an education system that integrates learning with production, ensuring that graduates are not mere job seekers, but innovators, creators, and contributors to the growth of the economy. Our institutions must align their curricula with the evolving demands of the labor market, equipping students with both theoretical knowledge and practical skills. I therefore would like to encourage the UB Radio as an academic broadcasting platform to champion discussions on policy reform, skills development, and entrepreneurial initiatives that enable our graduates to transition seamlessly into the world of work and establish sustainable enterprise. Universities are not mere centers of academic pursuits, but catalysts for social transformation. It is your duty as an institution of higher learning to collaborate with the government of Botswana in reshaping our education system by prioritizing skills acquisition, technological innovation, and entrepreneurship. As a leading institution of higher learning, we look to you to develop research-based solutions to contemporary challenges and education system that we face. As a university, it is important to integrate modern technological advancement and foster industry partnerships for curriculum reforms that produce graduates who are not only market ready, but also capable of creating employment opportunities.
If you're joining us just now, we're on the daybreak and we have more news now. President Advocate Duma Gideon Boko has called for a holistic approach towards malaria elimination in the continent, noting the continent will likely face multiple malaria resurgence owing to the rains this year. The president, who has appointed the new African Leaders Malaria Alliance or ALMA chair, pledged to continue advancing the malaria elimination agenda. He further emphasized the importance of prioritizing increased resources across the board to prevent a catastrophic resurgence and put progress towards malaria elimination back on track. Let's take a look at the following clip. The Africa Malaria Progress Report for 2024 shows us that malaria remains an unsustainable burden on our health, our economies, and social development. Today, Africa is at the center of a perfect storm that threatens to undo decades of progress. We must act urgently to mitigate the adverse effects of the ongoing financial crisis, increasing biological threats, climate change, and humanitarian crisis. These threats represent the most serious emergency facing malaria in 20 years and will lead to malaria upsurges and epidemics if not addressed. Excellencies, ladies and gentlemen, African Union member states face financing gaps to sustain existing levels of malaria-related services between now and 2026. Additionally, to get back on track and eliminate malaria, we will need to mobilize another $5.2 billion annually to fully finance our national malaria plans. This requires integrated approaches, increased domestic finance commitments, and a successful global fund replenishment. I call on each of us to reflect on the key findings of this report. Take note of the challenges that we face and act at the country, regional, continental, and global levels to end malaria. At the same time, let us celebrate the key successes it presents, what we have progressively achieved as a continent. As you are aware, I was the chair of ALMA from 2012 to 2013. When I assumed the role of chair of ALMA, the priority agenda was clear: advancing data-driven strategies through the use of scorecard tools, strengthening collaboration with regional economic communities, and driving the establishment of national and malaria councils while keeping malaria high on our continent's development and financing agenda. We have now seen 9 end malaria councils established throughout the continent, which have raised over $125 million in the fight against malaria.
These multi-sectoral councils also promote primary health care, including the engagement of community health workers. These community health workers are crucial in the fight against many diseases, including malaria, diarrhea, pneumonia, all of which are pivotal to primary health care and must be scaled up. Over 20 African countries, including my own, are planning to launch councils. More than 40 countries are operating scorecards tools across malaria, maternal and child health, neglected tropical diseases, and community scorecards identifying and addressing bottlenecks. At the same time, cross-border cooperation with regional economic communities